Dès à présent, nous allons démarrer notre première table ronde sur l'attractivité des métiers du soin. Les défis sont nombreux. La formation, les passerelles entre métiers, l'éducation des jeunes générations, la politique commune des emplois en santé, les nouveaux métiers de demain et bien d'autres sujets. Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Paul de Raeve, secrétaire général de la Fédération européenne des associations d'infirmiers, Hans Martens, président de l'Alliance de la santé, l'éthique et la société, et conseiller sur les politiques européennes, Jean-Yves Blay, président de la Fédération Unicancer, et par vidéo, Stanislas Niox-Château, PDG de Doctolib. To get things started, I'm going to hand over to Paul de Raeve. Can you paint a picture, Paul, of the overall employment landscape for nurses in Europe today? It's all yours, Paul. Thank you very much, Bradley, for introducing me. And thanks to Paul and Lamine for your Congress. So congratulations in these quite difficult times. Let me start. I have some slides for all of you because it makes our life a little bit easier. The European Federation of Nurses Associations represents 3 million nurses towards the European Commission, the European Parliament, and the Council of Ministers. This is our job. As Secretary General of EFN, I want to make sure that the politicians in Brussels are following the lines that the nurses want. Because we are frontline and we know what we want frontline. Often there is a big décalage between the theory and the daily practice, and that is not good. Therefore, the EFN members have decided to focus on 3 priorities. Not a list of 150 priorities, but only 3. First of all, the free movement of nurses and the directive that regulates this free movement. Secondly, the workforce. How many nurses do we need? Where are our nurses? And why are they leaving the profession? And lastly, quality and safety, which is linked to this, including the digitalization and artificial intelligence. Now, what did we learn by recent and ongoing crisis? We wrote a report for the European Commission with the title, "We are not prepared unless we are all prepared." And what were the conclusions? Tackle the existing nursing shortage now, not tomorrow, but now. By recruiting more nurses and making sure that in all hospitals, the patient-nurse ratio is sufficient. This is a huge problem in many EU member states. Secondly, the workforce retention and the recruitment must be guided from the EU institutions. They have, all member states have all the same problems. So we need to make sure that our nurses stay in the profession. Due to COVID-19, 30% of the nurses in the EU left nursing. And then it comes to fair wages. I mean, if your wages are not sufficient, why should you risk your own life in the hospital, getting infected, getting a lot of problems, getting beaten up? The violence against nurses has increased significantly. Why should I get beaten up for what? Because I'm a nurse? So we need to pay attention to this from a European perspective. It is Brussels who should look at this, because the problems are in all member states exactly the same, and you cannot hide behind subsidiarity anymore. So the directive on mutual recognition is key.
We need to ensure that the initial formation, that the private hospitals that are in this meeting, that you don't delete, that you don't downgrade the nursing education. Don't create cheap nurses. It doesn't work. Don't save money on nurses. It doesn't work. So the directive on mutual recognition is key for that. And this is our workforce matrix of EFN. You have the general care nurses, directive 55 nurse, and you have the specialist nurse. You have also under it the healthcare assistant, very important. But more importantly, for the coming 10 years, is the development of the advanced practice nurse. This is the nurse who connects everything. This is the nurse who makes sure that the work that we are doing in a clinical frontline perspective is backed up with research. Don't put your nurses into offices. Don't do that. Don't let nurses collect data, endless data for nothing. Don't draw them out of the bedside. Keep them at the bedside, but you can have advanced practice nurses at the bedside, and that is key for the coming 10 years. So EFN will work with the Commission on that to make this happen. And then finally, I want to say that the HERA developed now, we need a sufficient and a safe workforce staffing levels are key for the right functioning of the system. And I want to add to all the private hospitals here present, everybody needs nurses. I don't know one hospital who does not need one nurse, and I don't know one hospital who has a surplus of nurses. I don't know. So please, do not rob Peter to pay Paul. Try to stay ethical. We are all in the same merde. We are all in the same shit. So don't steal from other people, because you're shooting yourself into the foot. So let us solve this problem. We need more nurses. And therefore, I want my last slide is about, we need the evidence. We have developed a policy brief from a research perspective on left care undone, on digitalization, very important to develop the workforce. Nurse mentorship, we need to take care of our nursing students. We need to welcome them and we need to cuddle them. APNs are very important, and we need to look at violence against nurses. It's huge. Not only the nurses, but also the physicians. Thank you very much. Bradley, I hand over back to you. More than happy to answer any question. Thank you very much, Paul. And we can see indeed that this is a huge challenge, both in terms of numbers and how to keep the attrition from falling still further, and also, of course, the recognition. And I'm sure that no one gets enough recognition, but surely nurses are in the category of not getting enough recognition. So now we're going to move to a more general perspective and talk about the big picture of health in Europe. And for that, I'm going to hand over to Hans Martin. So Hans, can you address both the changing demographics in Europe and changing healthcare needs? I'll try my best. So thanks for introducing me, and thank you very much for inviting me to this this debate here. I won't show you any slides now, but I also want to thank Paul for setting the tone here. And I'm afraid that I have some reasons why it will not be so easy to get more nurses, but we can discuss that a bit later. Just a little bit about me. I work on health policy and, of course, other issues in the EU. I'm former CEO of the European Policy Center, a well-known think tank in Brussels. And now I'm chairing the Coalition for Health, Ethics and Society, which is a multi-stakeholder group for promoting health policy discussions. I'm a member of the EIT Health High Value Group, working on societal value of health investment, also to create more resilient health systems. And then I've just written fact book number 2 with the UEHP,
which is, I'll try to show it here. I think you can download it from the website. It is from the end of last year, and it says a lot about the public-private partnerships in Europe on health. And finally, just tell you, I'm not a health professional. I'm only a political scientist. So if you don't agree with me, you can always just blame me that way. Anyway, when we created the health policy program in the EPC, and that was around 2005, it was mainly because I, at that time, was very occupied with the demographic developments in Europe. And I was sort of looking at not only the aging, which is always, I'm a little bit sensitive to talk about aging, but also the lack of young people that we were going to see. And we were forecasting that around 2020 or so, we would begin to see the real effects of that. It didn't really happen because we had a pandemic, you think there's always something, that changes the perspective. But I think now that the economic growth is picking up again, and I hope that will continue despite all the unhappy things we're seeing in Europe, I think we'll begin to feel the consequences. And when we talk about health systems, I can see three issues here. The first one is that the aging population brings in a lot of new diseases. It brings in comorbidities. It brings in a lot of demand for care of one kind or the other, but broadly, it is a higher burden on our societal value, if you like. We also have fewer people in the working ages. I'm afraid my generation, helped a little bit by the pharmaceutical inventions in the 60s, actually did not produce enough new workers, and in particular, new taxpayers. So there's an imbalance now between the baby boomers, my generation, becoming older and living longer, and then the fact that we left behind fewer new people. So the group, and that's the third consequence, the group of people between, let's say, 20 and 65, what we normally call the working age, is decreasing and decreasing. With the effect that everybody now wants employees, all kinds of sectors are fighting for them. And because of the low fertility rates I just talked about, for many, many years, there will be fewer and fewer to recruit from. And we still have very low fertility rates. I was recently in Portugal. I think we're talking about 1.3 there, the same for Italy and Spain. And nobody in Europe is over 2. And that means that we do not reproduce our population. So the population will be falling unless we upset it with other things. And that's not really the problem, but the problem is the lack of labor and the lack of people to pay the bills. You could say, okay, get on with it, get some babies, let's get some new people, but it will take about 25 years before we have a health professional. We know that, and even more perhaps. So the other question is, can we actually then import people? Can we get children with retroactively by taking them in from other countries? Well, I think most of the European countries are in the same problem, so we will have to look beyond. And then comes a question of language, there comes a question of culture, there's a question about qualifications and so on. We all know it is quite difficult to do. And then another thing is, and it is where I'm sure I'll get some enemies now, but I'm slightly over 65 and there's no reason to laugh here, and I still work, but could other people work after they're 65? And indeed, can we then find more flexible jobs to make it attractive for them to work? And I'll come back to that a little bit later on. But I think all of this means that we have to redefine jobs. The question is not, as a lot of politicians say, okay, we need to find more money, we need to recruit more nurses, more doctors, and so on and so forth, because I just don't think they're there. And other sectors will compete for them as well. And that's why, as Paul was saying, we can't just, what did you say, take Paul and pay for Peter, or whatever it might be, because the people will not really be there. The other thing is that the job market will have frequent and very rapid changes. So I think a lot of flexibility is needed. And I think maybe Paul was sort of setting out this universal multi-skilled health professional might be a good idea here. But we need a constant updating of skills because things are changing so rapidly. In particular in the methodologies and in the technical area. So we must innovate. In technology, we all know that, but also in the way we organize ourselves. It is not just a question to remove or to replace human contact, but it's
way I think we need to innovate organizational and technically to ease pressures and to do some of the routine jobs and functions, but not to replace the personal care where it's needed. I think Paul said, you know, nurses and doctors needs to be with the patient at the bedside, not in front of a computer. Despite that, I think health professional needs to become more illiterate, and that is a part of this continued education. You have to be better at accepting and benefit from the technological innovations, in particular in areas like, of course, medical interventions, clinical interventions, but also in diagnosis, use of AI, and so on and so forth. But then on the other hand, the technical solutions needs to be better and easier to use. I think a lot of them are too complicated. And I think this is one of the reasons that nurses and doctors are spending so much time in front of a computer screen instead of at the bedside and with the patient. So I think we have to ask the technology sector also to adapt and to make things easier to work with. And then we need to find maybe somebody else who can fill in all the data and all the reporting and all that stuff that takes so much of the time now. Now, another thing is, as I said, we will all be competing for the workers, if you like. So we must also try to make the health systems more attractive, to give satisfaction, to give opportunities for development. Because I think Paul made that point very strongly. Today, the system actually often tires people, and they want to go out and they want to do other things, or they want to work part-time and so on and so forth. So a number of the issues Paul just mentioned are very important here, and not just the issue about violence, which is very important, but you also have to look into it as an ethical task, something you really want to do, but also to give you opportunities in the money sense, but also in personal and professional satisfaction. And I'm going to just jump in right here, if you allow me. And first of all, just a reminder, pour ceux qui souhaitent utiliser le canal en français, il suffit de sélectionner l'interprétariat en bas, c'est le bouton à côté du bouton enregistrer dans la barre d'outils en bas. Paul, just coming back to a question about this recruitment and how we're going to attract more people into the nursing profession. How can we, and I'm addressing Paul specifically here, how can we make this more attractive for younger generations? I think younger generations, I think is you see the COVID-19 period, 2 years, from 2020 to 2021, 2 years, full years. You had a lot of young people coming to the nursing schools, a lot. The inscriptions for nurses all over Europe increased with 20% in most schools. So being COVID on the television, seeing everything, seeing the physicians on television made people realize, yes, this is a good job. Now, it takes 4 years to become a nurse by EU law. So in that sense, we only see these nurses coming in 2024, 2025. So you need other methodologies in order to bring up people who, like for instance, the Horeca was closed for 2 years almost. The airplanes. So we have a lot of stewardess who come to the nursing profession, they do special courses, and we bring them in. So we are recruiting very actively to keep these people, different categories, coming, bringing them to the profession. I hope, and don't forget, Bradley, money makes a difference, huh? Indeed, for sure. So can I also just say, Bradley, because I know I was speaking too long, but I just want to say, if you also want to keep people in, because Paul, there will be fewer to recruit from in the future. We can see that. But if you want to keep people in over 65, you also need to compete against, let's say, the fact that most people have a possibility to have a comfortable life after 65. Absolutely. Out of jobs. So you need to compete against, golf playing and traveling the world and all that kind of stuff. So you really need interesting jobs here. Yeah. Which means that people have to be really convinced that they're doing something as a vocation. And be paid for it. Yes, I agree that. And be paid for it. Yeah, but right. It is about, Bradley, it is about valuing your expertise.
it is not about a vocation in my view. God didn't phone me to become a nurse. Huh? I did not get a phone from God. So in that sense, you need to value, if Hans is leaving, going on pension, we need to make sure that Hans gets, when he's golfing, getting into the nursing profession with his skills, and that we value his expertise. So you need to connect often the experienced nurse with the young incoming nurse. This helps, huh? This helps a lot. Paul, I'm not considering starting as a nurse now. No, but, I know. Okay, so we understand these questions of recruitment, and it's true that that's also going to be dependent on pay. I'm going to cut you off at this point, Hans, and thank you very much for your contributions and this broad picture that you've painted. But I want to go now to another very specific topic, which is cancer. And for that, I'm going to invite Jean-Yves Blay, who is président de la Fédération Uni-Cancer. Et Jean-Yves, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ambition d'Uni-Cancer en français? Merci beaucoup, Bradley. Merci à tous pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, les sujets que nous venons d'évoquer sur les deux premiers intervenants sont vraiment des sujets majeurs qui doivent faire l'objet d'un débat collectif à l'échelle européenne, car nous sommes effectivement dans une situation qui est précaire et que nous devons et que nous pouvons corriger. Uni-Cancer, c'est très simple. C'est la fédération des centres de lutte contre le cancer compréhensif, comme on dit en anglo-saxon. Au niveau français, 18 établissements, 20 sites, environ 23% des patients atteints de cancer traités dans ces établissements, des établissements universitaires, des établissements qui font à la fois de la recherche, de la routine et de l'enseignement, et des établissements qui donc ont une structure particulière au sein du système de santé français, avec un modèle qui est hérité d'ailleurs du système anglo-saxon des Comprehensive Cancer Center de longue date, mais qui se figure en complément des structures hospitalo-universitaires traditionnelles et qui vient en contrepoint à aborder dans une approche matricielle comment peut-on traiter au mieux les patients. Ce qui fait notre caractéristique et notre ambition, c'est notre volonté affirmée, structure privée que nous sommes et d'exercice exclusivement public, notre volonté affirmée de générer de l'innovation et de l'excellence à toutes les étapes de la prise en charge du patient. Nous sommes des établissements universitaires, notre mission est d'enseigner. Nous sommes des établissements de recherche, notre mission est de trouver de nouveaux traitements. Et bien entendu, on ne fait de la recherche que lorsque l'on est au meilleur niveau du traitement de routine. Ça n'a pas de sens autrement de faire de la recherche. C'est quelque chose d'ailleurs que nous pourrons discuter à cette table ronde ou sur d'autres tables rondes. Nos préoccupations, elles ont été évoquées par Paul et Hans il y a quelques instants, et je dois dire que je les rejoins. Il y a un manque d'infirmiers et d'infirmières sur le territoire européen et français. Il y a un manque majeur de médecins dans tous les pays. Je vais donner quelques chiffres français parce qu'ils sont importants et je crois inquiétants. Et je pense assez représentatifs d'une situation européenne que nous devons collectivement corriger. 226 000 médecins en France, 30% âgés de plus de 60 ans, 12 000 partent chaque année dans les 5 prochaines années. Le concours national ECN fait sortir chaque année 9 000 praticiens, 12 000, 9 000, parmi lesquels 80% exerceront, une majorité exerceront à temps partiel. Donc, l'équation n'est pas là. Les déserts médicaux que nous avons aujourd'hui, ici et maintenant, sont promis à un très grand avenir s'il n'y a pas une réaction immédiate. Et comme le disait Paul, il faut 4 ans pour former une infirmière, il faut une douzaine d'années pour former un oncologue. Aller chercher des expertises dans d'autres pays européens, c'est piller ses amis. Aller chercher des expertises dans des pays extra-européens, c'est piller des gens qui ont besoin de cette expertise. Ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien et c'est surtout un refus de ce que l'on doit offrir à nos enfants, la volonté de créer une médecine de l'innovation, une médecine du futur qui fasse du sens. Nous avons tellement de demandes en première année de médecine et tellement de refus que c'est occasionnellement révoltant pour le professeur des universités que je suis. On ne peut pas continuer à refuser des médecins, des jeunes étudiants qui ont envie de faire médecine, qui ont plus que 12 de moyenne, et qui, alors que nous faisons une activité qui est très largement déborde nos compétences, simplement parce que nous manquons de médecins partout.
Alors, les centres de lutte contre le cancer, Unicancer, sont plutôt actuellement encore protégés par ce système car nous sommes petits, nous avons une spécificité structurelle, une spécificité de recherche et d'enseignement qui nous protège encore, mais soyons clairs, ça ne va pas durer, c'est évident, il faut le corriger. Alors, cette note un peu pessimiste pour démarrer, pour ensuite embrayer sur une note optimiste. Oui, donc effectivement, je pense qu'on a bien compris qu'il y a vraiment une pénurie auquel on essaie de faire face maintenant, même si c'est une échelle de temps longue. J'aimerais aussi vous donner quelques minutes pour exposer le plan européen de la cancérologie, le plan du cancer. Alors, en présence de Véronique Trier-Lenoir, je ne m'y hasarderai pas, je laisserai Véronique plutôt le dire, car elle en est largement l'autrice et la conceptrice. Je pense que globalement, le principe de base est l'observation que il y a des différences des systèmes de santé, mais il y a des expériences que l'on peut partager et des principes de base que nous pouvons largement déployer au niveau européen. Principe de base premier, nous pouvons faire mieux en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Faire mieux pour éviter qu'il y ait de nouveaux cancers, à un moment où nous guérissons de plus en plus, certes, où notre espérance de vie augmente, tant mieux, mais aussi la conséquence de ça, c'est que nous allons avoir de plus en plus de cancers. Deuxièmement, l'installation des outils de recommandation de pratiques cliniques et leur mise en place de manière équivalente dans tous les pays européens, dans tous les territoires européens est un élément essentiel. C'est un élément de l'attractivité. Soyons clairs, on pourra le faire seulement s'il y a des ressources humaines. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on ne pourra le faire que s'il y a des ressources humaines. Parler d'innovation alors qu'on ne corrige pas le problème qui a déjà été évoqué, c'est comme faire la peinture à l'intérieur d'une maison alors que la maison est en train de flamber. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut réellement, en premier, faire ça. Bon, maintenant, la note optimiste, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Ils ne compenseront pas. C'est une illusion de penser que l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence naturelle, qui est celle qu'on doit avoir devant le patient au cabinet de consultation. C'est évident. Mais nous avons et notamment dans les jeunes générations, des compétences que les anciennes générations auxquelles j'appartiens n'ont pas. Cette expertise sur la manipulation de l'informatique, de la biologie, l'intégration de concepts extrêmement différents. Nous devons en bénéficier et les intégrer dans notre système. Nous devons également, je pense, et ça va être un élément clé, je crois, réenchanter un système universitaire qui, en tout cas dans mon pays, est largement désenchanté. Les jeunes médecins que je reçois veulent faire de la recherche, veulent faire de la routine, veulent faire d'ailleurs un temps équilibré, non plus comme nous le faisions à 120%, c'était probablement un peu pathologique d'ailleurs, mais plutôt à 80% très souvent. Et surtout, veulent avoir du sens, ne plus être menacés, être payés correctement et ne pas travailler 70 heures par jour toute leur vie parce qu'ils savent que les choses sont ainsi. Merci Jean-Yves. Peut-être juste un petit mot rapide sur le numérique dans votre métier. Alors, le numérique est un outil qui est en train de transformer les choses et nos pratiques nous permettent d'avancer plus vite. Nous avons la capacité d'intégrer l'ensemble des données de nos dossiers électroniques. Dans l'établissement dans lequel je travaille, nous avons à peu près 320 000 dossiers électroniques qui sont à disposition et que nous savons maintenant extraire, analyser pour proposer des solutions. La plupart des établissements ont cela et nous devons faire cet effort, cette fois-ci sur un mode collectif, non seulement sur un territoire régional, national, mais international, car les informations que nous pouvons obtenir de ces outils sont absolument essentielles pour le devenir. Ils nous permettent d'identifier de nouveaux enjeux et certainement de nouveaux outils qui nous permettent de traiter plus efficacement le patient, avec des praticiens et des soignants qui sont en place, mais ils nous permettront d'accélérer et d'optimiser notre travail. L'électronique, c'est un espoir donc pour aller plus vite. C'est quelque chose qui nous permet d'accélérer notre manière de travailler mieux et plus rapidement. Très bien. Je vous remercie Jean-Yves, merci Paul et Hans. Je veux juste faire une transition rapide avec cette idée de numérique pour vous parler aussi d'une belle start-up européenne qui s'appelle Doctolib. Aujourd'hui, Doctolib est présent en Allemagne, en Italie, en France et Doctolib vient de lever 150 millions d'euros pour doubler ses équipes avec des projets très ambitieux. Et du coup, Doctolib intègre le cercle très fermé des licornes européennes, ce qui veut dire maintenant une valorisation de plus d'1 milliard d'euros. Donc, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, moi, en France, pour trouver un créneau pour un vaccin, Doctolib était devenu tout simplement incontournable.
C'est donc un plaisir pour moi de partager avec vous par vidéo la vision de son patron et fondateur, Stanislas Niox-Château. Je vous laisse l'apprécier. J'aurais souhaité être avec vous suite à l'invitation de Paul et de Amine Garbi. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous. J'ai quand même souhaité enregistrer quelques minutes pour vous partager mon expérience de la gestion européenne de la crise sanitaire et quelques pistes de réflexion autour de l'Europe de la santé. Sur la crise sanitaire, je pense qu'on peut dire que ça a été un succès collectif. Ça a été un succès national d'abord dans la gestion de la politique vaccinale, des tests, la continuité des soins, la prise en charge des patients Covid. Ça a été un succès européen également grâce à l'approvisionnement, mais aussi au plan de relance et aux politiques de soutien économique et social. Par contre, on a vu dans la crise sanitaire que l'Europe de la santé n'était pas une réalité, à la fois dans le cadre de la campagne de vaccination où chaque État a défini une stratégie vaccinale avec des publics différents, avec des écarts entre la première et la deuxième dose, avec des types de vaccins différents et même avec une organisation de la campagne de vaccination différente entre des grands centres, des petits centres, des médecins généralistes, des pharmaciens. On l'a vu aussi dans la politique de tests que chaque pays a édicté sa stratégie, jusque dans les protocoles sanitaires où, comme vous le savez, aujourd'hui en Allemagne, nos salariés ne peuvent pas encore revenir dans l'enceinte de nos bureaux, alors qu'en France, ils peuvent revenir sans masque. Donc, je pense qu'on peut collectivement dire que la gestion de cette crise sanitaire a été un succès national, un succès européen dans l'approvisionnement notamment des vaccins. Par contre, ça n'a pas été une réalité, cette Europe de la santé, dans la gestion de la campagne de vaccination, des tests et des protocoles sanitaires. Et pourquoi ça n'a pas été une réalité? Parce que l'Europe de la santé n'est pas une réalité opérationnelle. Aujourd'hui, en fonction de l'état dans lequel vous vivez, vous avez une organisation du soin différente, donc des hôpitaux publics, privés différents, une place des soignants différents, vous avez des systèmes de financement différents, par capitation, à l'acte, un mix des deux en Allemagne. Vous avez un remboursement différent, vous êtes un Italien, vous n'allez pas être remboursé pour des soins dentaires, vous êtes un Français, vous n'allez pas être remboursé pour vos consultations chez un psychologue. Et in fine, l'organisation, le financement, les parcours de soins sont très différents à l'échelle des États. Et d'ailleurs, de nombreux rapports ont montré qu'il y avait une inégalité d'accès aux soins, une inégalité de remboursement des soins, une inégalité de pratique médicale en fonction des États. Est-ce que c'est une fin en soi d'avoir une harmonisation de la santé en Europe? Je ne sais pas, je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre. Par contre, est-ce qu'on pourrait être plus fort collectivement à investir sur l'Europe de la santé? Je le pense. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il faut investir sur le numérique en santé à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que les acteurs du numérique en santé aux États-Unis et en Chine, ils ont un marché intérieur beaucoup plus grand que le nôtre, une capacité d'investissement plus grande que la nôtre, et donc avoir une force collective sur le numérique en santé à l'échelle européenne, c'est important. Et très concrètement, je pense qu'il faudrait avoir des normes sur la sécurité et la portabilité des données à l'échelle européenne. Il faudrait avoir des référentiels comme la carte des professionnels de santé, la carte d'assurance, l'annuaire des professionnels de santé à l'échelle européenne, peut-être même un carnet de santé en ligne à l'échelle européenne. Deuxièmement, je pense que l'Europe de la santé, ça pourrait être une Europe qui investit dans des plans industriels, dans des plans de recherche et de développement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à l'échelle européenne, on aura une capacité d'investissement sur des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, des nouveaux protocoles de soins plus importantes qu'à l'échelle nationale. Troisième point, je pense qu'il peut y avoir des causes portées par l'Europe, comme c'est le cas avec le cancer, par exemple, et le grand plan d'investissement de lutte contre le cancer. Est-ce qu'on pourrait le faire pour la santé mentale, pour la prévention, pour les soins primaires, pour la santé des enfants? Je pense qu'il y aurait des grandes causes européennes qu'on pourrait porter collectivement. Et enfin,
ça va être dur de transformer chaque cabinet, chaque hôpital pour les harmoniser à l'échelle européenne, puisque comme je l'ai dit en introduction, vous allez voir un médecin généraliste en Allemagne ou en Italie ou en France, l'expérience va être très différente. Par contre, on pourrait avoir des plans de financement et de modernisation des cabinets et des hôpitaux. Il y a déjà des premiers plans qui ont vu le jour, notamment en Italie avec le PNRR, en Allemagne avec KZG, en France avec le Ségur, mais ces plans, ils sont majoritairement à l'échelle hospitalière et pas pour les soins primaires et les cabinets de ville. Et ces plans, ils sont majoritairement financiers et pas stratégiques. Est-ce qu'on pourrait avoir à l'échelle européenne des plans de formation des soignants, investissement dans les soignants, modernisation des cabinets, modernisation des hôpitaux? Je l'espère. En conclusion, merci encore pour l'invitation. Toutes mes excuses de ne pas avoir été présent physiquement ou virtuellement avec vous pour cet événement. Mais bien évidemment, j'espère que cette crise sanitaire, elle va conduire à un investissement plus fort dans une Europe sociale, solidaire et de la santé, avec des plans sur le numérique en santé, avec des plans sur l'industriel et le médicament, avec des plans sur la transformation des cabinets et des hôpitaux et une coopération plus forte entre les États européens. Merci. Parfait. Donc, vous voyez à travers cette vidéo que les deux enjeux sont exactement les mêmes, ce qu'on a vu avant. La pénurie des forces vives. Donc, il faut augmenter le nombre des soignants et il faut faciliter leur travail par le numérique. Cela conclut notre première table ronde. J'aimerais encore remercier Paul, Hans et Jean-Yves.